Okay, today we are talking about Eamcet 2023. What are the cheat codes? What are the guesswork and the tips and tricks? How to get the more marks? సో నేను ఇవాళ ఎందుకంటే చాలా మంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియం రెండిట్లోనే చెప్తాను. బట్ ఆఫ్టర్ 10 minutes ఐ విల్ టెల్ ఇన్ తెలుగు మీడియం. తెలుగులో ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత చెప్తా. ముందు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్తాను. వినండి. అయితే ఎంసెట్ పర్పస్ టీఎస్ ఎంసెట్ is there, AP ఎంసెట్ is there. May 2nd week onward the exam starts. So for this preparation year long is different. 2 years onward they are preparing, they are writing the mains, advanced, bitsat, wait, etc., along with the MSET both. So there are so many ways to get the marks. I'm repeating again, cheat codes I will tell how, without knowledge of the question, without knowledge of the answer for that question, how to attempt it. But before that, some questions, depending upon your preparation, you have to attempt. So first, in a different parts we will do. Listen carefully. Cheat codes I will tell, guesswork I will tell, tips and tricks I will tell, and how to get rank below 1000, how to get below 10,000 rank, and say mathematics tips and tricks. I book also there that I will send you by WhatsApp from tomorrow onwards. Now you see what we are doing is cheat codes, guesswork, tips and tricks, how to get rank below 1000 and 10,000. First of all, AP MSET and TS MSET. Last year what happened? So don't imagine that why I am not telling cheat code. Definitely I will tell that how to gain the more marks. Say in student without knowledge also they will get easily 40 to 45 questions. Student with, because some students they have not taken any coaching also, then also they will get easily a good rank. And some students prepared only 80 marks, but they may get 100 marks also. How to do it, I will tell in a stepwise. But before that, you see here, last year TS MSET and AP MSET, to get the 1000 below rank, below 1000 rank is nothing but above 100 marks. Last year MSET లో TS and AP MSET average చెప్తున్నా 1000 ర్యాంక్ కంటే తక్కువ రావాలంటే 100 మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ రావాలి. సో బిలో 1000 ర్యాంక్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ అబోవ్ 100 మార్క్స్. దిస్ ఇయర్ ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ బి దేర్ లైక్ దట్. ఇఫ్ యూ గెట్ అబోవ్ 90 మార్క్స్, if you get above 90 marks, you will get 1500 rank, below 1500 rank. Whereas if you get above 80 marks, you will get below 3000. If you get above 70 marks, you will get below 7000 rank. And if you get 65 marks above, you will get below 10. So if you take the last year paper, more than 100 marks, 1000 rank below, more than 90 marks, below 1500, more than 80 marks, 3000 below, more than 70 marks, 7000, more than 65, 10,000. This is the important point you have to remember. Because 10,000 below rank is a wonderful score to get into top 20 colleges. Top 20 colleges. And those who got the BCR, SCR, STR, OBC, etc., they will get a 20,000 also, they will get a good seat only. So for that reason, these are the rank and the marks as per the last year TS and AP MSET. Nearly this year also same thing will come. ఒక్కసారి తెలుగులో చూడండి, 100 మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ రావాలంటే, ఎక్కువ వస్తే 1000 బిలో ర్యాంక్ వస్తుంది. 90 మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ వస్తే 160 మార్క్స్ ఉంది పేపర్. 40 ఫిజిక్స్, 40 కెమిస్ట్రీ, 80 మ్యాథ్స్. 100 అబోవ్ మార్క్స్ వస్తే 1000 బిలో ర్యాంక్ వస్తుంది. 90 అబోవ్ మార్క్స్ వస్తే 1500 ర్యాంక్ వస్తుంది. 80 అబోవ్ వస్తే 3000 కంటే తక్కువ ర్యాంక్ వస్తుంది. 70 అబోవ్ వస్తే 7000 కంటే తక్కువ వస్తుంది. అబోవ్ 65 మార్కులు వస్తే 10,000 కంటే తక్కువ. అయితే రిజర్వేషన్ వాళ్ళు ఉంటే 20,000 ర్యాంక్ వచ్చినా సరే టాప్ 20 కాలేజీలో సీట్ వస్తుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, అది కూడా గుర్తుంచుకోండి. ఇది అయితే నేను తెలుగు ఇంగ్లీష్లో రెండిట్లోనూ చెప్తున్నా, ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి. డైరెక్ట్గా ఏబిసిడి పెట్టడమా, గెస్ వర్క్ అవి కాకుండా ముందుగా 2 years నుండి చదివారు కాబట్టి కొన్ని చాప్టర్లు మీరు చదవండి, పర్ఫెక్ట్గా చదవండి. అవి చదివిన తర్వాత గెస్ వర్క్, అవి రాసిన తర్వాత గెస్ వర్క్. అట్లాగే దోస్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ 100 and 120 మార్క్స్, 100, 120 మార్కులు కూడా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. 120 మార్కులు పూర్తిగా మీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తోనే రాయాలి.
మిగిలిన క్వశ్చన్లు ఏం చేయాలనేది చెప్తా. అట్లా కొంతమంది 80 మార్కులకే ప్రిపేర్ అయ్యారు. 80 మార్కులు మీ పద్ధతిలో చేయండి. పర్ఫెక్ట్‌గా చేసి చదివినంత వరకు పర్ఫెక్ట్‌గా చేయండి. సాల్వ్ చేయండి. మార్కులొస్తాయి. మిగిలిన 80 క్వెషన్స్ ఏం చేయాలో చెప్తా. అట్లా 3 కేటగరీస్‌గా చేద్దాం. ఫస్ట్ ర్యాంక్ అండ్ మార్క్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఏదైనా కావాల్స్తే ఈ వాట్సాప్ చేస్తే నేను పంపిస్తాను. నెక్స్ట్ పాయింట్ చీట్ కోడ్స్. అంటే ఫస్ట్ దీంట్లో ఏబిసిడి ఆప్షన్ పెట్టడమే కాకుండా, ఎందుకంటే 2 ఇయర్స్ చదివారు కాబట్టి నాలెడ్జ్ ప్రకారం కూడా చేయొచ్చు. బికాజ్ యూ హావ్ స్టడీడ్ ఫర్ ది 2 ఇయర్స్ విత్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో యూ హావ్ ఫస్ట్ పాయింట్ యూ రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ ఇన్ ఎనీ క్వశ్చన్, మేబీ మ్యాథ్స్, మేబీ ఫిజిక్స్, మేబీ chemistry. Let us imagine a question comes which contains 30 degrees or 60 degrees. A question contains 30 degrees or 60 degrees, then the answer may contain root 3 or irrational term. Next, a question contains 45 degrees, the answer may contain root 2 or irrational root 2 terms. The first category. Second, another thing. If at all options are there, say let us imagine in the options, very carefully observe it. In the options, one answer is -1/2, other answer is 1/2, other is 2, other is 4. Definitely you avoid these two. Out of these two, there is a chance of the answer. Definitely avoid these two. Means 2 questions you can eliminate, 2 options you can eliminate. These two may be the answer. So don't worry about the ABCD work. I will tell that also. But before that, some questions will get like this. So let us imagine if a student prepared thoroughly and 100 questions he is attending. He is attempting 100 questions. Perfectly attempt a math, physics, chemistry 100 questions. Later about 60 questions, you see that it involves that question you don't know. 30, 60, 45, then these are numbers, then that may be the answer. The answer which contain these two, there is a chance the other we can eliminate. And if answer contain -1/2, 1/2, 2, 4, definitely these two are eliminated. These two may be chance. Let us imagine a probability or partial fraction. You will get a 3/11 and 4/11. Definitely there is a chance that these two may be correct, not remaining. And in a probability, definitely it should be a fractional number. Answer. Another thing is, in a permutation, most of the numbers are integers only. And in a mathematical induction, by simply substituting n1 or n equal to 2, you do it. And సో డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. అందరు వినండి. ఇవే చెప్తున్నాను అనుకోదు, ఏబిసిడీలు ఎలా పెట్టాలో, ఆప్షన్స్ ఎలా పెట్టాలో కూడా చెప్తాను. కానీ ఈ లోపల ప్రశ్నలు తెలిసిన వాటికి పూర్తిగా సాల్వ్ చేసిన తర్వాత, తెలియని వాటికి ఇలా 30, 60 ఉంటే √3 టర్మ్ ఉన్న ఆన్సర్ అవ్వచ్చు. 45 అంటే √2 కానీ √2కి సంబంధించిన ఆన్సర్ కావచ్చు. మిగిలినవి ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. అట్లాగే ఆన్సర్ -1/2, 1/2, 2, 4 ఉంటే ఈ 2, 4 కాదు, ఈ రెండిట్లోనే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్. అంటే 2 ఆప్షన్స్ పక్కకు పెట్టేస్తాం. తర్వాత ప్రాబబిలిటీలో 3/11, 4/11 ఉంటే డెఫినెట్లీ 4, 12 డెఫినెట్లీ ఇవి 2 కాదు, ఇవి 2 అవుతాయి. 2 ఆప్షన్స్ తీసేస్తాం. అట్లాగే మ్యాథమెటిక్స్‌లో n=1, n=2 చేసి చేయొచ్చు. బైనామియల్ థియరమ్‌లో అలాగే చేయొచ్చు. ట్రిగనామెట్రీలో θ 0నో θ 90 డిగ్రీసో చేయొచ్చు. అట్లాగే ఫిజిక్స్‌లో తీసుకుంటే డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ MLT-2 డైమెన్షనల్ మితి ఫార్ములా ప్రకారము ఆ ఆన్సర్ కరెక్టా లేదా, ఆ యూనిట్స్ కరెక్టా లేదా అనేది చూడొచ్చు. ఇన్ ఫిజిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూనిట్స్ ఆల్సో and with respect to dimensions also, you can see that whether answer is correct or not. And in chemistry, let us imagine you are getting a problem is there, but somewhere you know that it is a bond length or bond angle or something, you know that number, definitely take the chance. Means you know that 106 45 degrees or 108 109 45 degrees answers are there, but you in the class somewhere you learned that this number you have seen, then other two avoid it and you keep that. Other answers you avoid it and you keep that. If you learn that, means let us imagine a mixture of the alloy, or you can say bronze contains aluminum, copper ratio they have given. You know that somewhere you have seen 3:1. Definitely you keep it. Guesswork. You don't know also, but somewhere you learn. Somewhere you are thinking that somewhere in the class lecturers told. So definitely you can take a chance, even though it is a known unknown question, but the ratio you know, the value is known, you can take that. And a problem answer given, say 2 meters per second, another is 4 meters per second, 2 into 4, 8 answer is there. That is totally wrong.
If it is a multiple of the numbers, or if it is a division of the numbers of the given problem is the options, then definitely avoid it. అంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో 2 4 ఉంది, ఆన్సర్ 2 into 4 8 కానీ 2 + 4 6 కానీ 2 ఉంటే తప్పు, అది తప్ప వేరే చేయాల్సి, అది కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మాత్రమే ఇస్తారు. అది ఒకటి గుర్తుంచుకో. ఇది ఏమిటంటే ప్రాబ్లమ్స్ మీరు 2 years చదివి, ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ 2 years, definitely the method of attempting also I'm telling. Listen, after that, whatever you want, that cheat codes only I will tell. So, but before that, 2 minutes more. First of all, go to chemistry paper. Go to chemistry paper. And chemistry, how to read, I already told. Telugu Academy line to line. Telugu Academy line to line చదివితే Eamcet కి more than enough. So, and Eamcet లో ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే 30% questions will be easy in Eamcet. 30% is very typical and lengthy. 30% will be very typical and lengthy. 30% are very easy. 40% are moderate. 40% moderate, 30% typical and lengthy ఉంటాయి, 30% చాలా సులభంగా ఉంటాయి. ఈ 30% సులభమైన క్వశ్చన్ చేసేయచ్చు. 40% లో గెస్ వర్క్ కానీ యూజ్ మోడరేట్ ఉంటాయి కాబట్టి, మధ్యస్థంగా ఉంటాయి కాబట్టి చేయొచ్చు. దీని గురించి మాత్రం మీరు గెస్ వర్క్ చేయాలి, చీట్ కోడ్స్ పెట్టాలి. ఇట్లా ఆ తర్వాత ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీ తీసుకోండి. ఈజీ ఉన్న క్వశ్చన్స్ 20-25 అటెంప్ట్ చేయండి, ఫస్ట్ సాల్వ్ చేయండి, మీకు తెలిసినవి సాల్వ్ చేయండి. ఇఫ్ యు నో 20 or 25 questions, you solve and keep it answer. Then you go to maths. Maths very less you will get, out of 80, 30, 35 you can solve. You do it. In physics, 10 to 20 questions you are getting, you solve it in the first round. In the second round, first 20-25 maths, chemistry, it depends upon your some students are very perfect in chemistry, first round only 35 they will attempt, that depends. So 20-25 questions, easy questions you attempt. Maths 30 to 35, easy questions you attempt. Physics 10 to 20, easy questions you attempt. Then moderate and typical questions in the second round you do. After second round is they over, another 10 questions are over. You go to cheat codes. What is the best that? What is that? అంటే ముందు సులభమైన క్వశ్చన్స్ కెమిస్ట్రీలో చేయండి 20-25, మ్యాథ్స్లో చేయండి 30-35, ఫిజిక్స్లో చేయండి 10-20, తర్వాత మధ్యస్థమైన క్వశ్చన్స్ రెండో రౌండ్లో చేయండి. ఆ తర్వాత చీట్ కోడ్స్, అంటే ఇంకొక అరగంట మిగులుతుంది, లాస్ట్లో హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టుకుని మిగిలిన క్వశ్చన్స్ అన్ని మీ అజంప్షన్ ద్వారా చేయండి. ఒక ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ స్టూడెంట్ attempted 80 in a perfect subject because he got a good subject, he solved for the 2 years, so 80 questions he attempted. Remaining 80 questions, your choice. Let us imagine B or C you keep, but I am not saying like this. In this 80 remaining, 80 you solved perfectly in MPC, in remaining 80 you read the problem. There our assumption, I don't know, √3, √2, or -1/2, 1/2, like that 5-6 questions you can eliminate the options. Like that, by seeing the options, it should be integer, mathematical induction or permutation, probability it should be a fraction. Correct? If 30-60 is there, it may be √3, or if it is 45, it may be √2. And 2 answers are there, 2 into 4, 8, 2 plus 4, that 2 avoid it, remaining 2. Like that, out of 80 you solved perfectly, out of remaining 80, what happened? 10 to 12 questions guesswork. 10 to 12 questions, your guesswork you do. What is that guesswork? Already I told that. So in physics also or chemistry also, you know dimensional analysis, or you learned somewhere in the past that it is 1:3, or you learned that it may be 109.7 degrees. So like that, you know that answers, you keep it. Out of that 80 also, 10 or 15 you got, remaining 60 left. Let us imagine all the 60 questions, remaining all you keep. So 80 you solved, let us imagine you got 70 marks here, and 20 by guesswork you have done. 80 you solved, you will get a 70 marks. Out of that 80 you got only 15, let us imagine, by guess or logic. In that another 5 will come. Remaining 64 or 65 questions or 60 questions, let us imagine, all you keep B. Definitely there is a chance that you will get a 12 to 18. All you keep B, all you keep C, it is your luck. Definitely you won't get 0. Means with subject knowledge you got 70, with guesswork of the class work what you have done, another 5,
But with this remaining 60 questions, you keep either B or C, definitely another 12 plus 12 to 18 goals, means 75 plus 12, 90 marks. So this is the thing. Now remember carefully, in the same manner, 3 categories I will tell. A student solved 100 questions in MPC. Remaining 60 questions, some 10 questions he kept a guess. Some guess by options or etc. Remaining 50 questions you keep A or B or C etc. Definitely you will get 10 to 15. So 100 here, out of that 90 may be correct. Guesswork 10 you have done, another 5. Here 10 to 15, definitely you will get. This 10, 15 is guaranteed. No doubt. No doubt. Now, last category of the students. Last category of the students. 60 questions, because you are having only 3 hours. Only 3 hours. So out of 3 hours, 160 questions, only those who are 100% knowledge, 100% perfectly prepared, they only can attempt 150 or 155 or 160 questions. Remaining they can't attempt. So out of 160 questions, a student can solve, let us imagine, in the 2 hours, 60 questions in MPC is solved. Remaining 100, you keep either B. You will get 20 to 30 marks. Here 60 plus 20. Minimum also 80. Wonderful score. Wonderful score. 3000 rank you will get. So you know only 60. You solved only 60. But remaining 100, you kept something. Then extra 20 questions minimum. 20 plus 60, 80, a wonderful score. No, you are not at all perfect. Up to that also, you attempted only 40. 2 hours you prepare, out of 3 hours, 2 hours you solve perfectly. 40 questions you solve with your knowledge. A totally below average student, those who are not taken any Eamcet coaching, 40 questions at least with inter knowledge they can attempt in MPC. Remaining 120 questions you keep A, B, or all A, or all B, or all C. Then definitely you will get 25 to 35. 40 plus 25, 65. You will get 10,000 below rank. You will get 10,000. So like this, you have to follow it and remember carefully. In examination hall, 160 questions is a must. You have to 160 questions you have to attempt. It is a must. It is a must for you. And say some people, what happened? Solving. Say 3 hours will be over. That they will take the paper. No, keep 20 to 30 minutes for this cheat code for the end. So in the last 20-30 minutes, instead of solving 10 questions extra, you can attempt 60 questions which are left. In last 20-30 minutes, the harder problems are 5 or 10 questions you are solving. Instead of that, 60 to 80 questions you can keep A, B, C, D options. So be careful. Without 160 marks attempting, don't come out of the hall. Means definitely within 2.5 hours only, even though you are solving 100 marks perfectly, within 2.5 hours or 2 hours 40 minutes you do, remaining 20 minutes you keep for this guess and cheat code. You will get a wonderful score. సో దట్ అయితే ఒక్కసారి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూడండి, నేను ఏమంటున్నానంటే 100 మార్క్స్ తెచ్చుకుంటానికి నాలెడ్జ్ ఉంది, సబ్జెక్ట్ చదివారు, అంతేగాని చీట్ కోడ్నే వాడద్దు. సబ్జెక్ట్ చదివారు, మంచిగా ముందు కెమిస్ట్రీలో 20-25 క్వశ్చన్, తర్వాత కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్లో 30-35 క్వశ్చన్, ఫిజిక్స్లో 10-15 క్వశ్చన్ చేయండి. ఆ తర్వాత సెకండ్ రౌండ్లో మధ్యస్థంగా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్లో కొన్ని గెస్ వర్క్ చెప్తా. అట్లా 5-6 క్వశ్చన్లో 10 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. ఆ తర్వాత మిగిలిన 60-80 క్వశ్చన్లకి అన్ని బిలో అన్ని సిలో పెడితే మీకు 20-25 మార్కులు ఎక్స్ట్రా వస్తాయి. అంటే మీరు చదివిన దానికంటే ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. అది గుర్తుంచు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్టూడెంట్ 80 క్వశ్చన్లు అటెంప్ట్ చేశారు. 80 క్వశ్చన్లు పూర్తిగా సాల్వ్ చేశారు. 3 గంటల్లో 2.5 గంటల్లో 80 క్వశ్చన్లు అయితే సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఇంటర్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం కూడా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. అయితే 80 క్వశ్చన్లు సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఈజీ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేయండి. కెమిస్ట్రీలో, ఫిజిక్స్లో, మ్యాథ్స్లో 80 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి. మిగతా 80 క్వశ్చన్స్ అన్ని బిలో సిలో పెడితే మీకు డెఫినెట్లీగా 15-25 మార్క్స్ వస్తాయి. మినిమం 15, మాక్సిమం 25. 80 + 15. 80లో ఒక 10 క్వశ్చన్లు తప్పిపోయినా 70 + 15, 85. 2000 ర్యాంక్. అట్లా కాదు, మీరు 60నే అటెంప్ట్ చేశారు, మిగిలిన 100 ఏబిసిడీలు పెట్టారు. 60లో 50 కరెక్టు, 100లో 20-30 క్వశ్చన్.
50 + 20 70 మీకు 7,000 ర్యాంక్ వస్తుంది. అట్లా కాదు జీరో నాలెడ్జ్ టోటల్ 160 క్వెషన్స్ అన్నీ ఏలో బిలో పెడితే 35 నుండి 45 మార్కులు వచ్చి మీరు క్వాలిఫై అవుతారు. ఇది గుర్తుంచుకోవచ్చు. సో మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు పూర్తిగా నెక్స్ట్ 20 డేస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. థరోగా సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. హాఫ్ అన్ అవర్ లాస్ట్ 20 హాఫ్ అన్ అవర్ మాత్రమే ఈ గెస్ వర్క్స్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ హాల్. అప్పటి వరకు ఎంత ఎక్కువ ప్రిపేర్ అయితే 120 మార్క్స్ ప్రిపేర్ అవుతే 120 మార్క్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. మిగిలిన 40 మార్కులే గెస్ చేయండి. అంతేగాని ఇప్పటి నుండి గెస్ వర్క్ తప్పు, రాంగ్. ఎందుకంటే చాలా మంది అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా. ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. చదువు ముఖ్యం. ఈ దిస్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద లాస్ట్ అనదర్ 20 డేస్ ఈస్ దేర్. థరోలీ యూ ప్రిపేర్. After preparing, after writing all the questions within 2.5 hours or 2 hours 40 minutes, remaining time 20 minutes you utilize for the guesswork or cheat codes. Because subject is important. You prepare 2 hours. Definitely with preparation you write the exam. So all the best for your examination. And anyone got the tips and tips book? Anyone needs? If you WhatsApp me free of cost, I will send the total important question, answer, tips, tricks, formulas, etc. My number is 9000994580. So all the best for your examination. We'll stop here.